Hola John, Hola, bienvenidos, Roberto. ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, andas? bien. Sí, ¿le gusta la charla con Sam? Wow. Mira, 90 charlas, 90. ¿De cuándo? ¿La de ayer o la de ahora? Sí, no, todo el fin de semana, sábado, Sí, domingo, todo el día, toda la noche. tremendo. 90, 90. ¿Y Pero hoy cuántas? buen Hoy, charlas, buen charlas. sí, muy buenas. ¿Y hoy cuántas hay? Sí, mucha gente ya. Mucho diversión, mucho discusión, no tanto discusión, solamente presentación, pero bien, bien. Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahora Eh, está hablando alguien ahora? Empezamos en 10 minutos. Empiezo yo. Sí, 10 minutos, ¿ok? Bueno, bueno, lo dejo conectado, John. Si tiene su, déjame ver si tú estás dentro. Oh, ok, tú no estás en panel. Ok, tú estás en panel. Tiene micrófono, cámara. ¿Puede apagar su cámara? Ah, espera. Sí, está. Esto es. Eso es. Levanta Todo- su cabeza, poquito. Levanta su cámara. Sí, eso es. Mejor. Mejor. ¿Y cómo está Argentina ahora? Más o menos, como todo el mundo. Pues sí, Está complicado, ¿qué, ¿eh? qué va a pasar con Trump? Qué sé yo, qué va a pasar con Tron y qué va a pasar con Milei. Está complicado. Él es loco, loco. Es lo más loco político que ha visto. Y ahora Musk y él es peleando. Ahora. Está Porque complicado. sí, Musk está perdiendo su plata con Trump. Perdiendo. El valor de su compañía por mitad. Tesla. Sí, 40%, 40% o algo así. hoy Eh, cayeron todos los mercados, hoy cayó todo, las bolsas del mundo, todo, un Sí, desastre. todo el país, los precios altos, obviamente. Si tú estás de Argentina y necesitas pagar más para mandar a los Estados Unidos, vas a subir su precio. Todo. No sé, algunos piensan que tiene razón, pero no tanto, no tanto. Sí, yo no me veo acá, ¿dónde estoy? Never mind, okay. Mm. Bueno, Aquí está Ahmed. Ahmed, Good evening, everyone. How are you? how about you? Ahmed está moderador. He's the moderator. Hi here, can you hear me? Yes. Yes. Good to see you, Alberto, dude. uh, Yes. Roberto and I have done these webcasts for 8 years, 9 years. Hmm. Remember at the very beginning? Oh, a lot of time. John, Yeah, I can long time. see, I can see myself in the screen. You can't see it? I can see myself in the screen. Oh, don't know why. Can you see me? Yeah, bien, no I problema. know, Okay, I know. yo puedo, okay, yo puedo.
Sí. Tú estás, ¿qué pasa contigo? Oh, tú estás allá ahora. No, Estoy, no. no sé. Hola, Ahmed. Tú conoces a Ahmed, ¿verdad? Ahmed. Yeah. Yes, ahí está. How are you, Sí. Ahmed? Mucha I'm gonna ambición. go. Este hombre tiene mucha ambición. I'm gonna show him something really quick, if you permit me, John. Okay. That's this one. Just a minute. Just a minute. Roberto, talvez Jeff va a venir de la compañía de designs for Vision. Talvez él va a venir. Ay, time for vision. Sí, y después hacemos un charla, ¿ok? Oh, Okay. yes, Can you see yes, this, sir? yes, Sí. of course. I Ay, see you tú in Egypt, conoces dónde estaba. in Egipto. Yeah. Have you remember this, sir? Ten cuidado de su belete. And Professor Salim is not Yeah. for here. Unfortunately, No. unfortunately. Sí, Ahmed, Eh, vamos a Argentina. Recoleta. Recoleta. ¿El país, Roberto, está bien? ¿Está bien? ¿O problemas con la economía? más o menos, porque está complicado Argentina, como todo el mundo, ¿no? Sí, sí, el presidente es con los Estados El Unidos o presidente contra, contra. es bueno, pero some crazy, Sí. like the politics. Todos los políticos roban, todos. Y saben, los Estados Unidos es lo mismo, pero no tanto, no tanto abierto como Latinoamérica. Latinoamérica es abierto. Todos conocen que ellos van a robar y van a salir a otro país después de terminar. Yo me voy a buscar un vasito de agua. Ok, ¿quién es moderador? Abdel, ¿tú eres el moderador? ¿Quién es moderador? ¿Tú o Ahmed? ¿Quién es moderador? Moderador, moderator. Yeah, Uh, yeah. Abdurrahman can do that. ¿Tú estás moderator? yes. Ok. Ahmed, ¿tú estás ya? Abdurrahman can do it. Ok, Abdel es moderator. He's a mod. Okay, 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 yeah, yeah. okay. Okay. Okay, Abdel, yo voy a introducir a ti y tú vas a introducir un poquito de Roberto, ¿ok? Y el título de su charla, ¿ok? ¿Quiere practicar? ¿Quiere practicar? Okay. Introducir. Okay. Who, who is? Do you mean Dr. John? Excuse me, John? Okay? Yeah, yeah. I'm talking with you. I mean, who's? Whom that you want Abdurrahman to introduce? Okay, ¿tú quieres introducir Dr. Herrera, Ahmed, or Abdel? Okay. Well, Abdurrahman can introduce him. Well, Ahmed, dígame.
Society and Neurosurgical TV are introducing one Okay. near one of the best neurosurgeons in the world, Roberto Herrera, uh, uh, head of the Neurosurgery Advanced Clinic and board of director Wilton Tandy Neurosurgical uh, Society. La primera Now, cirujano que usa MRI, ¿verdad, Roberto? La primera en No, Latinoamérica. Latinoamérica. el primero, the first neurosurgeon in operate with intraoperative MRI was Professor Peter Black Oh, en in la sala de operación. ¿verdad? yes. Oh, But okay. So, la primera para nowadays, usar MRI en sala de operación. okay. yes. Uh, w- we'll talk about MRI hand hand fluorescein in the malignant glioma surgery and low field MRI and fluorescein in the glioma surgery controversies with awake surgery. Okay, yo voy a decir esto, porque es difícil, es difícil. Yo voy a introducir el título. Yo voy a decir esto, porque es difícil para decir. Difícil, ¿ok? De un minuto. Ok, aquí empezamos. 10. Espera, déjame ver si todo está bien con YouTube. I think we have to start Ok, now. Yeah. ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. Espera. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos un placer de tener un neurocirujano que ha hecho muchas charlas hasta 8, 9 años. Y esta noche su título de su charla es fLUORESCEIN in iMRI in Malignant Glioma Surgery. Y Abdel Aliter es un host. Él va a introducir Roberto más. Ok, Abdel, es tu show. Okay. Wilter Tandy and Neurosurgical TV are introducing one of the best neurosurgeons in the world, Roberto Herrera, head of the neurosurgery surgery Advanced in the Belgrano and board of director of Wilter Tandy Society. Will talk about fluorescein and MRI in the malignant glioma surgery and low field MRI and fluorescein in the glioma surgery controversies with awake surgery. Okay, Okay. Roberto. Thank you, thank you, Doctor, for your introduction. Thank you very much. Okay, let's go to share my screen, please, Sean. Ok, tú para compartirlo, ¿verdad?
Sí, tú puedes compartir, Roberto. Ok, It's okay? sí. Okay. Well, thank you, Shemen. Perfecto. Thank you, Shemen Neurosurgical Society, for inviting me to this presentation, to do this presentation. The global president, Salim Abdul Rauf, global president of Walter Dandy Neurosurgical Society, is a good friend of mine. And it is an old friend of mine, like the same that my good friend Sean. But it's my pleasure to talk by you in the other side of the world. I hope you enjoy my presentation. And the first time I'm going to start with the low field intraoperative MRI as the future in glioma surgery, and the controversies that I have with the way surgery in the main goal in the treatment of the patient with gliomas, which is the total removal without sequela, without neurological dysfunction in the patient. What do the guides say about the treatment of the gliomas? The guides say that we have to do maximal safe resection feasible. We have to remove the tumor and preserve the patient, preserve the neurological function of the patient. Here I have a tumor. This is intraoperative MRI, and this is postoperative MRI, normal tumor, and this is the quality of life of the patient. There are a big difference between partial removing resection or gross total resection, mainly in low-grade gliomas. If you make a subtotal resection, in 10 years' time in the life of the patient, we would be losing more than 50% of the patients that we operated. And it is very important difference considering that if you remove completely a low-grade glioma, more than 90% of the patient could have more than 10 years and probably could be cured of this kind of glioma. It's not the same, of course, in high-grade gliomas, but the results in high-grade gliomas will be better if we remove completely and early these aggressive tumors. But it is not easy. Why? Because we don't know, when we open the head, we don't know where is the tumor. Where is the tumor? This is the brain, but where is this low-grade glioma? Where this glioma begins or ends? Where are the most important functional areas? Where are the eloquent areas in this brain? How much of the tumor we removed, and the most important, how much of the tumor has been left behind for neurosurgeon because he haven't seen it. This is a patient operated this patient, this case is this patient. We operated on the patient in October 2008 with a big craniotomy from this tumor. But when we open the head, where is the tumor? I can see here the tumor, and this is the brain of this patient. Using intraoperative MRI, we can to know the limits of the tumor and remove it completely. And
this is the postoperative MRI several years after that surgery with no more tumor, very good resection in high field MRI. Sorry, Prof. I think your screen is frozen. My screen? Your screen is frozen. I mean, You can I see? can't. We can't. Oh, We just see. Okay, now we can see. Sean, ¿no pueden ver el screen mío? Espera, sí, tú no estás marcando lo equivocada imagen. Necesita regresar. Sí, Oh. eso es, eso es, eso es. Es ¿Están bueno. viendo ahí? Sí, ¿Eh? está bien, sí. Estoy bien Pero- ahora. ¿Sí? Sí. ¿Esto lo vieron? Do you Sí, know? Diga glioma surgery, what do the guides say? And here? Sí, Yeah, it's better now. You could see these pictures sí, before? Yes, we do. sí. What Yes. are they, glioma surgery, what do guides say? And now Yes. Could see. you could see this. You can see this picture, the plane. Yes. Yes. What about? Okay. Watch and wait. Are you seeing it? Sí, déjame ver, déjame Watch and wait. déjame chequear algo. Pero sí, tú estás. Sí, tú estás adentro. Sí, está bien. Can you see this picture? Sí, Watch and wait. sí. ¿Tú tienes smartphone? Sí, Puede mirar con su smartphone la presentación. Abra su smartphone a Neurosurgical TV para ver. Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, Sigo. Okay. Watch and wait. It's Ahora not sí se ve perfecto. Ahora sí se ve perfecto. así. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, profesor. Puede continuar sin problema, que se ve perfecto ahora. Pero es verdad que el primer minuto y los 2 primeros minutos que habló no se estaba compartiendo la pantalla, pero ahora sí John ya la puso perfectamente. Puede continuar sin problema, profe. Un saludo, un abrazo desde La Habana. Bueno, desde Roma ahora, pero usted sabe que soy de Cuba, de La Habana. sí, ¿cómo te va? ¿Y quieren que empiece de nuevo o estamos bien ahí? No, estamos bien ahí, yo pienso. Bueno, watch and wait is not an option. It's not a good option because this kind of tumors, mainly in low-grade gliomas, will be growing while we are watching them. We decide to operate this patient, but with this huge tumor, and the surgery is not the same. It's not the same to operate this tumor like this tumor. When we receive this patient, we decide to remove the tumor using intraoperative MRI, and this is the postoperative images 3 years postoperative with the patient with a light hemiparesia. It's not the ideal condition. The other problem with the watch and wait is this. You have a low-grade glioma, frontal, temporal lobe, and insular lobe, low-grade glioma in a young man, 24 years old, all life in front of him. But in 6 years later, he has this incurable tumor. Low-grade glioma turned to a high-grade glioma. We can operate this tumor, but this is a diffuse high-grade glioma, grade 4. We remove frontal lobe, temporal lobe, remove the insular lobe. But the patient, here you can see the patient is well, but we know that the long-term outcome
and life expectancy will not be good for this patient. This patient had been operated before when he had low-grade glioma, no now. This patient now don't have large life expectancy. This is the postoperative, this is intraoperative MRI, a big resection. I think this is not the solution. I don't believe in this. Mapping techniques, away surgery, and I'm going to explain you why. In the books for young neurosurgeons, you can see in surgery for low-grade gliomas that away surgery is recommended as standard for glioma surgery, gold standard in the glioma surgery, away surgery. I disagree with this. Why? Away surgery, I said, is not the solution because cannot be considered the gold standard because the most of the patient cannot be operated away. There are a large list of patients that you can't operate away. You can't operate away infants, children, teenagers, very elderly patients. The list is large. You can't operate away the more than 80% of the patients with a glioma. And in most cases, there are remnants of tumor operating away. There are a lot of papers like this in which we can see. Roberto, tú estás en la primera slide. No está cambiando slides. Sí, estoy pasando todos los slides, John. No sé qué pasa entonces. Yo estoy cambiando todos los slides. O Qué tú lástima. quieres, salga de, sí, sale completamente. Empieza otra vez. Salgo Ok. del Zoom. Sí. Salgo del Zoom. Saca Zoom y regresa. Porque algo es mal con su Zoom. Sí, una lástima que no ven lo que estoy Sí, diciendo. salga Zoom y regresas. Salga su computador completamente Ok. y apaga Ok. otra vez, ¿ok? Ok. Nos vemos en 5 minutos, ¿ok? No sé qué está pasando. Sí, no sé, pero salga completamente de su computador y regresa otra vez. No es normal que tú no puedas ver. Ok, apaga. Ok, trata de Zoom trata de compartir otra vez. Ok, bueno. A veces cuando sale y regresa, todo está bien. ¿Entiendes? Reboot. A veces arregla. Sin saber qué pasó. No, I'm speaking Spanish. I mean, sometimes you can't tell. He can't see his screen. So something is wrong. Do you know what I mean? Like you guys can probably see your screen, but Roberto apparently is not seeing it. He can't tell when he's changing slides. I don't know if you guys understand me or not, but we'll get it. We'll get it. We've done this many times. 8 years we've done this. You got a few more years to go, Ahmed. Just from, I mean, Yes. I just start to understand you from now, I mean. Yeah. Well, hopefully it'll work okay when it comes back. Let's see. We've got a good crowd. Hopefully you can make it back.
Hello, Ahmad. Ahmad from Afghanistan. Hello, Hola. salam alaikum. Hello, greeting. How you been? We were waiting for Roberto to come back. He's having a little problem with his. Hello. How you doing? Good to see you. Good to see you. Thank you. Excellent webinar and update information. Thank you very much. Okay, here's Roberto. Okay, okay. Go on your slide now, Roberto. Can you hear me? Yes. Yes. A ver, Okay. I changed can- the screen. Can you see? Can you see now? Can you see? Yes, Okay. Onwards. it's okay. Yes, yes, it's Yes. okay. Okay. Can you see? Perfectamente se ve. Se ve perfectamente. Bueno, ¿quieren que empiece de nuevo? Starting the game. Okay. Empieza. Empiezo. Sí. Empiezo de nuevo, John. Sí, está bien. Bueno. Okay. What do the guys say about the treatment of gliomas? The guys say that we have to do the maximal safe resection feasible. Subtotal resection is not good because if we do subtotal resection in 10 years time, we would be losing nearly 50% of the patient that we operated. It is very important difference between this and gross total resection. I changed the images. Could you see it? Can you hear me? Yes. Yes, okay. It is very difficult Yes. to recognize the tumor because in several times we can see the tumors on the brain surface. This is MRI, and this is the same patient. We operated on this patient on October 2008. Can you see that I'm going to change the images? Okay. Change it, please. Okay, yes, I changed, okay? Okay. Okay. And now, other. This is the tumor, a huge It's tumor. not changing. No es cambiando, Roberto. ¿Está cambiando bien? No, no es cambiando. No sé qué pasa. Okay. A ver. ¿Puedes mandarme a su PowerPoint, Roberto? ¿Es posible? Espera. Algo estamos haciendo mal, John. Okay. A ver qué está pasando acá. Si tú quieres para mandarme su PowerPoint y yo puedo Es que compartirlo. es muy largo. Pero nunca nos pasó esto. Ok, para resolverlo, mándame su PowerPoint, Roberto. Mándame su PowerPoint. Ahí lo puedes ver. Sí, puede ver, pero no es cambiando su primer No slide. cambia. No No cambia. cambia, no cambia. Su primer slide. ¿Quieres mandarme el link? Mándame de nuevo el link por mail, a ver. Oh, ok, espera, yo voy a mandar un link para. Ok, déjame ver, déjame ver. Espera. Yo voy a mandar un link. Ok, poco descanso. Coffee break. Ahora. ¿Por dónde me lo mandas?
¿Me mandas el mail? ¿Por dónde me lo mandas? ¿Por Ok, WhatsApp? ok, espera. Esto nunca nos pasó. Ok, yo voy a... Ok, Roberto, yo voy a mandar una, un link, ok. Se lo mandé por WhatsApp, profesor, se lo mandé por WhatsApp, vía WhatsApp se lo mandé también, por si acaso John se lo manda por otro lado. Ok, espera. Ah, A ver, voy a salir y entro por ok, WhatsApp. A ver. hold on. Sí, yo voy a mandar por WhatsApp. Ok, Roberto. Yo voy a mandar un link para poner su PowerPoint. Abra esto y ponga su PowerPoint, ¿ok? Okay. ¿Cómo está allá ahora? Okay, everyone, we're waiting for Roberto to come back. And he's sending us a PowerPoint so that one of us can play it.
Okay, Roberto. Okay, to Monday. Yes. A ver, To Monday por Dropbox. a ver, vamos a probar, John. Okay. A ver, cambia ahí. Okay. ¿Tú puedes verlo, su presentación? Sí. Okay, cambia slide. ¿Está cambiando? No, no, cambia, por favor. No, yo ahí estoy cambiando, John. No es cambiando. A ver, espera, función compartida está en pausa. Okay, tú necesitas mandarme por Dropbox o email. Mándame PowerPoint por email. Lo que tú quieras. Ah, Qué problema, ¿eh? sí, No, tú lo que puedes. pasa es que es muy larga, por mail no va a pasar, hay que mandarla por mail, por mail drop. Pero debemos tener algo mal acá, John. ¿Qué hicimos mal acá? Ok, yo voy a dar un link. Tú vas a mandar su PowerPoint por este link. Ok. Ok, yo voy a mandar el link a su WhatsApp. Tú has visto Dropbox, ¿verdad? Sí, Si tú abres este link de Dropbox, tú puedes poner su PowerPoint. ¿Entiendes? me Pon- fijo. Lo sí, mandaste ponga su PowerPoint en por Dropbox. dónde me lo mandaste? Abra esta fila y ponga su PowerPoint allá. ¿Por dónde me lo mandaste? ¿Por mail? No, Dropbox, yo mandé. Abra este link. Abra este link de Dropbox. A ver. Abra y dice que ponga la fila allá y tú ponga su PowerPoint y yo voy a sacarlo. So ponga en Dropbox su PowerPoint, por favor. Pero qué raro está eso, porque lo que no pasan son las diapositivas. La primera se ve o la segunda, pero no pasa la siguiente. Qué raro está eso. No sé qué pasa. A ver, espera. O si tú quieres para mandar su PowerPoint por email. Y ahora me fijo. Veo si te lo puedo cargar acá arriba. Tú puedes mandar por email si tú quieres o Dropbox. Pero va a tardar, John. No baja Ok, enseguida eso. ok, ponga la fila de en Dropbox, esta fila de PowerPoint. A ver, espera. Archivo. Saca la fila a Pero, Dropbox. pero es muy raro lo que está pasando. Sí, Algo está ahí. está bien, pero son raras circunstancias. Ok, copia su PowerPoint, right click, right a la derecha, tú puedes Espera, sacar. pero tengo que salir para poder hacerlo. No me deja hacerlo. Tengo que salir del Zoom. Ah, no entiendo por qué tú no puedes ver tu PowerPoint.
Yo no entiendo qué es lo que está pasando, la verdad. Ok. Tu sabes cómo mandar un fila, ¿verdad? Tu manda por email y attach Sí, algo. sí, sí, sí. Es así. Tú puedes hacer con mi email. Yo mandé mi dirección de email y ponga tu PowerPoint como a- attach a Sí, su, sí, sí, ahora te lo voy a pasar. Pero no me sí, deja hacerlo de acá, tengo que salir del Zoom. sí. Yo voy a tratar de update su versión de Zoom. Tal vez su Zoom es viejo. ¿Entiendes? Well, do you guys understand? We'll try to re-download the latest version of Zoom. Maybe it's possible he cannot see it because he has an old version of Zoom. Does that make sense? No one's listening to me either.
We may have to postpone this, Ahmed. I don't like to, but that's the only way, I think. I think so too. Should we talk with Roberto in before? I can't understand what you said. You can write it if you want. I can't understand you. I mean, let's talk and discuss with Dr. Roberto about this choice. I can't understand can- you. You need to write down what you're saying. Could you Okay, please okay. write it down? Mm-hmm. You can put it in the chat or. Okay. He's back. Yeah. We may have to postpone this. Hello, Jeffrey. Yeah, I talked. Yeah, I talked with him. He agreed and approved this.
Okay, I can't understand you. I mean, I talked Could you with write, could you Dr. write it, please? Could you write it, what you said? I mean, Yeah. I talked with Roberto Herrera about postponing the Okay, webinar. I can't understand you. You need to speak. You need to write it down. Please, Mhm. please write it down. He agreed to. So I actually heard him and he said that he spoke to Roberto about postponing. Oh, good, you postpone it. Okay, we're gonna postpone this, Ahmed, because it's too long. Okay? yeah, but we have very busy program. So next week we will have Professor Lyle Lourdes from Philippines. So we will talk with you on WhatsApp. Okay, we're gonna arrange this. We'll rearrange it to a suitable time and have it. Maybe Yeah, in sure. a couple of days, okay? We'll think about it, think about when you have time, and then we'll do it. We can do it quickly if you want. Yeah, And, yeah. Okay, it's a shame Jeff is here. Jeff, do you want to meet these Yemeni neurosurgeons? We're gonna postpone this, Jeff, we're gonna postpone it because Roberto was having too hard of a time with his computer. Understood, Okay? understood. Okay, All right, well, wait till Roberto and we redo it and then we'll have the whole thing. So we'll do it then. yeah, I'm sorry, I didn't catch that, Jeff. No, we'll wait till you can reschedule with Roberto and then I'll speak afterwards. Yeah, we'll let you know when we're gonna have it. Okay, great. Okay, guys, thank you very much. It Thank you. happens. It's not very often, but it happens. That happens. I'll be No in problem. touch. I'll be in touch. Thank you, All guys, right, for bye. coming. Bye-bye.